Yes, Vijay. మనకి క్యూలో అది సెండ్ చేసిన మెయిల్ ఇక్కడ చూపించట్లా, అడ్వాన్స్ ఫైన్లో కూడా రావట్లా సార్ నాకు ఇది. Okay, can you just give me the control? ఎస్. I requested. Says mailbox is enabled for incoming and outgoing. Mailbox enable అయిందా incoming and outgoing? Can you hear me? Hello, Vijay, can you hear me? అడుగు సార్. హలో. Yeah, I can hear you now. ఎస్ సార్. హలో. S- What I'm saying is mailbox is enabled incoming and outgoing. Yeah, good. And you're sending mail to this email ID, right? ఎస్. Okay. 1 minute. I will send from my mailbox. ఓకే. It's not even showing in the advanced find as well as ఎస్. Is this a user or a queue? క్యూస్.
Is it coming to your incoming, right? Yeah, it's coming here, sir, but it's showing not showing advance. Yeah, now it's come. My previous mail coming, sir. Now it's showing hard. Yes. Content. So let's wait for a couple of seconds. I think all of them will come. Yeah, one more is coming in. Mm. So your email is coming in now. Let's see for this. Is there any queue item created? We'll go back to the queue. Customer service admin and click back button. We navigate to the queue. Mm. So this is the queue, but it's not added to the queue. So what could be the issue? Yesterday we resolved a similar issue for one of Praveen, right? Yes. Other person. So what? How do we check the issue? We have to go to the record creation rules and activity monitor. You can check it. Yeah. So it's a comes in. The rule doesn't have any conditions applicable to record. Because of some conditions, it is getting failed. So I will check the condition. What condition you have added? What is the condition you have added? To recipient equals to help desk. To recipient you no need to check. Why? Because it always comes to the queue, right? Queue Mm. mailbox is this one. The mails relate to this mail only. It will attach to the queue. From does not contains only is required. So we deactivate and update that. Deactivate చేసి update చేద్దాం. టూ రిసిప్ట్స్ అవసరం లేదా సార్? ఎందుకు సార్ అది ఒకసారి చెప్పు. To recipient is not required. Why? Because the record creation rule we are adding to this particular queue only. యా. So whatever the email we are sending to this queue, for them only it will process. Separately we no need to check. We are attaching the automatic record creation for this queue only, right? యా. So other queues it won't process. For this queue only it will process. For this queue it will only add if you send emails to this particular email only, right? If you send email to other one, will it track here? No, right? నో. So that's the reason it is not required. We will delete this one. We'll keep only one. Save. Does not contains. Yeah, this is fine. Close and activate now. It's activated. Go back. So now what we do, we will check it in advance fine. Is there any email comes in?
Mailbox is connected to Dynamic 360. Okay, so I will send an email now. Let me just send a new email. Yeah, new email is comes in. Test email December 20. The case is created. Do you see? Yes. We just sent one of the email with the test email December 20, right? It is Yeah. tracked to the CRM. Case is created. Now it is working. And auto response email also you are able to receive. What is the issue, sir? I didn't get it. The issue And why it is not tracking to the CRM, there are two things. First one, it's not coming into the CRM itself. yeah. To resolve that, what we did, we just re-enable the mailbox. Mailbox we just deactivated and we just followed the three steps. First, apply default Yeah. email and approve email, then test and enable. We just redone the configuration. Okay. So once we redone, the emails are getting synced to the CRM. Yeah, previously it's showing in success operation only, no? But again we done Correct. getting. Even though if it is showing the success, sometime it will get stuck in between. To avoid that issue, we just need to reactivate the mailbox. Okay. Then it will start at work. Yeah. And the second thing, the issue with the condition check. These two are the mistakes. Yeah. Any other doubts? అండ్ ఇది మనకి క్లయింట్ ఐడి క్లయింట్ సీక్రెట్ రికార్డ్ అది మనము అంటే యాప్ కాన్ఫిగరేషన్ రికార్డ్ వీడియో ఒకటి సెండ్ చేస్తానన్నారు కదా సార్ అది Recorded video not required. You have shown in the class itself, right? అంటే ఇది Because యాప్ కాన్ఫిగర్ లో మనం ఒక కోడ్ ని రెఫర్ తీసుకుంటాం కదా సార్ correct. So in the previous class, I mentioned I will share a recorded video. But in the next class, since it is important, I have shown in the class itself. అది కాదు సార్ నేను యాప్ కాన్ఫిగర్ కోడ్ అనేది ఒకటి యూజ్ చేస్తాం కదా మనం ఇక్కడ App.config, right? ఎస్ Client ID, client secret ID. ఎస్ Yeah, that one only I'm talking about. You watch the ఎస్ సార్ class. ఇక్కడ మనము ఒక కోడ్ మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తా అన్నారు కదా ఇక్కడ ఇక్కడ కోడ్ ఇస్తాం కదా మనం You check the reference file. The course related source code is available. Do you have the access to the reference code, C# reference code? You're talking about the value or the wait a second. You're talking about the value or syntax for this. సింటాక్స్ Syntax for the adding the app config, right? యా సో నేను క్లాస్లో ఒకటి చూపించాను కదా. I did one of them, right? That source code is added in the repository, C# source code. You take that as a reference where you can find the syntax. You copy that. Yeah. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా డౌట్స్? నథింగ్ ఓకే విజయ్. Chaitanya, do you have any doubts? Yes, sir. Yes, Uh, Chaitanya. సో నేను జావా స్క్రిప్ట్ లో ఐ మీన్ ఎస్ఎస్సి మార్క్ లిస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను సార్. Okay. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే రిజల్ట్ దగ్గర నాకు ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది Yeah. సార్. So result is what type of field it is? రిజల్ట్ ఈస్ Hmm? క్యారెక్టర్. Result is a data type. What is the data type in CRM? డేటా CRM లో fields data type ఉన్నాయి కదా, option set ఎస్ like సార్, that. ఆప్షన్ సెట్. ఎస్ Is it option set is? ఎస్ సార్. Can you just give me the control? ఎస్
Let me just request. Where did you open your CRM? Chrome, sir. Chrome. Okay. Firefox, sir. Chrome, it is not available. No, sir. Close, sir. Sorry. Chrome లోనే ఉంది సార్. Yes, this. Okay. Result true false. Okay. Pass and fail. You have to maintain the pass and fail, Okay, not sir. a true false, right? Is this a two option set? Is Yes, sir. two option set? Yes, sir. But మరి డ్రాప్ డౌన్ అని చెప్పారు. You need to have the clarity on the field data type. Okay, sir. And here, if it is a true option set, you have to pass true and false. You don't need to take this one. This one is true. This one is false. And the field data type, you have to use it as Boolean. Okay. You're doing in the C sharp, is Yes, sir. Is this a C sharp or JavaScript? C sharp, sir. So you're implementing the plugin. Yes, sir. Plugin. Okay. The syntax of the plugin for get set, you have to understand first. How you are implementing the plugin? What is the structure you are following? Are you following the structure what we have given here? Yes, sir. అదే ఫాలో అవుతున్నాను సార్. నేను ఇక్కడ Batch note 9, 1 minute. tracking. Yes. Batch 9 tracking. There is a plugin implementation steps, right? Are you Yes, sir. following that? Yes, sir. I am following the same steps. Okay. So ఇక్కడ మన get set syntax set available. Implement logic by using the get set syntax. This is the one. Yes. So we need to have the two option set syntax, right? Two option Yes, set. sir. So where is the two option set? This is the two option set. What they are passing? They are passing true and false, right? Okay. True and false will be the like Boolean data type in the CRM. Okay. Sorry, in the C sharp. In C sharp, if you want to set true false, you have to use the data type as Boolean. So I'm setting true, I'm setting false, then setting result as true here. Yeah, that's it. So here, source record info result dot result. You're missing here one semicolon. Semicolon you're missing, so I added. Yeah, now you try this one, it will work. You have to follow the further steps. And the grade also, what you have to do, you have to use the option set values. Since it is option set field, grade, how did you use? Did you use any AI tool to write the code? లేదు సార్, అంటే జావా స్క్రిప్ట్ లో మీరు అప్పుడు చెప్పారు కదా సార్, ఆ ఫార్మాట్ ఫాలో అయ్యాను సార్. But JavaScript, I did not mention like this, right? I mentioned to enter the values only. Option Okay. set. ఇది ఎక్కడ చూసి రాశారు మీరు? ఇది మనం నాట్ రిలేటెడ్ టు అవర్ క్లాస్ యాక్చువల్లీ, నాట్ ఎట్ ఆల్. సో హౌ డిడ్ యూ వేర్ యు ఆర్ టేకింగ్ ద రిఫరెన్స్? అంటే నార్మల్ గా మీరు క్లాస్ లో చెప్తారు కదా సార్, నేను అది Correct. మనం చెప్పింది నేను ట్రై చేశాను సార్. అది వర్కౌట్ అవ్వలేదని, అట్లీస్ట్ ఇలా వర్కౌట్ అవుతుందేమో అని చెప్పి నేను ట్రై చేశాను. సో ఇక్కడ మీరు వాల్యూస్ ఇవ్వండి. జావా స్క్రిప్ట్ కి ఏమి ఇచ్చారు? జావా have given స్క్రిప్ట్స్ values, right? ఓకే You have given values, right? ఓకే, ఆ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చా సార్ ఇక్కడ? Yeah, so you have to give values here. And since it is option set set syntax, you have to use it. So what is the set syntax for the option set here? Option set కి set syntax ఏముంది? ఇది ఉంది కదా, న్యూ ఆప్షన్ అని చెప్పేసి ఇది ఇవ్వాలి. బట్ మీరు ఇది మనం చెప్పింది ఫాలో అవ్వండి. మనం చెప్పింది ఫాలో అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. మనం చెప్పింది ఫాలో అయినా సరే డౌట్ అవ్వట్లేదు అంటే దెన్ సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్. అప్పుడు మీరు డౌట్స్ దగ్గర తీసుకురావాలి. ఇలా ఇన్వాలిడ్ ఇష్యూస్ డౌట్స్ దగ్గర తీసుకొచ్చారనుకోండి,
Okay, నాకు sir. ఎలా what impression I will get? You're not at all following the class. If you Yes. follow the class, still not Okay. working, then we can clarify. That's a valid doubt. Okay, sir. If you're not even following the class and getting doubts, that's not a proper way of learning. ఇక్కడ మీరు ఇది గ్రేడ్లో ఏదైతే తీసుకుంటున్నారో have to provide that grade. Grade you just give the values here. Okay, sir. Clear? Yes, sir. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎస్ సార్, నాకు ఒకసారి క్రోమ్ ఇది సిఆర్ఎం యూఐ ఓపెన్ చేయాలి సార్. ఓకే. అసైన్మెంట్ అది అప్పటి నుంచి అవ్వలేదు సార్. ఓకే. విచ్ వన్? చెప్తాను. ఎస్ సార్, డాక్టర్ లీవ్ రిబ్బన్ బటన్ యాడ్ చేయమన్నారు కదా సార్, అంటే Yeah. మేనేజర్ అప్లై చేయడానికి. Yes. సో అది నాకు ఎర్రర్ ఏం చూపించట్లేదు, కానీ వర్కౌట్ అనేది అవ్వట్లేదు సార్. మేనేజర్ లీవ్ అప్లై చేద్దామని. Okay. Can you just show me? It is there in the హాస్పిటల్. hospitals. ఈ డాక్టర్ వచ్చేసి కృష్ణ అన్న పర్సన్ మేనేజర్ సార్. Okay. సో ఇదే ఎంటిటీ మేనేజర్ ఇచ్చాను. అప్లై లీవ్ క్లిక్ చేస్తుంటే ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. Yeah. But error is coming, right? Then Yes, what sir. you have to do, you Leave mentioned button. error is not coming, Oh. but we are getting the error. Error వస్తుంది కదా, మీరు ఎర్రర్ రాలేదన్నారు. So here in the console you can check the error, capture error. This saying like bad request. If it is a bad request, what we mentioned, something is wrong with the data preparation, right? Yes. So bad request అని వచ్చింది అనుకోండి. Wait, you leave their control వదిలేసేయండి. Yes, sir. Yeah, so bad request వచ్చింది అంటే something is wrong with the data object. So let me just check the data object here. So did you check our reference code? ఎస్ సార్, చెక్ చేశాను సార్. అంటే నెక్స్ట్ మీరు ఓ డేటా ఫీల్డ్ ది క్లాస్ లో చెప్పలేదు సార్, అదేమన్నా Leave type, leave status, code data type, data point. So this one you just replace the open bracket and close bracket. There is a syntax to replace like this, right? You have to do it for the manager as well, then it will work. ఓకే. Are you సార్ getting me? అండ్ ఎస్ సార్. సార్ అండ్ ఓ డేటా ఫీల్డ్ ఉంది కదా సార్, ఎస్ అనేది మీరు క్లాస్ లో పెట్టాలని చెప్పారు కదా, అది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్కడ చెప్పలేదు. O data అదేలా? field, sorry, O ఐ data. మీన్ ఇప్పుడు హాస్పిటల్ స్టాఫ్ ఉంది కదా సార్, ఓ డేటా నుంచి తీసుకుని ఎస్ అనే వర్డ్ పెట్టాలని ఎస్ చెప్పారు. పెట్టాలా ఈఎస్ పెట్టాలా అనేది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఫస్ట్. ఎస్ సార్, అది మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఎక్కడా చెప్పలేదు, అది ఎలా? యాక్చువల్లీ వి మెన్షన్, మేబీ యూఆర్ మిస్సింగ్ సంథింగ్. మీరు ఏదో క్లాస్ స్క్రిప్ట్ కానీ ఏదో చేసింటారు, వి మెన్షన్. సో హౌ డూ యూ చెక్ ఇట్ దట్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద కస్టమైజేషన్స్ హియర్ ఓకే. and click on the developer resource. So this one you copy, service root URL, this one you copy in the browser. Let me just copy and go to your browser, same browser, and here you can check with the schema name తోటి చెక్ చేసుకోవాలి. అది మనం ఎస్ పెట్టాలి అనేది వస్తుంది. Generally in the schema name you don't have the S, right? Yes, sir. Without S, right? So you try to search without S. Exact entity schema name you search here. Okay. You remove S, then you can see, do we need to keep S or ES? ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది. ఓకే. ఇక్కడ ఇక్కడ ES అంటే ఎస్ అని చూపిస్తే ఎస్ yes. పెట్టాలి, లేకపోతే ఎస్ చూపించి Yeah, ఇక్కడ లీవ్ డీటెయిల్స్ లో చూడండి ES అన్నది. ఓకే. So whatever it is showing, you have to use that. If it is showing as ES, you have to use ES. If it is showing Okay. as S, you have to use S. ఓకే సార్. So ఇది you have to come back from the customizations, service root URL, then copy that కాపీ validate. ద వాల్యూ. ఓకే సార్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా?
అంతే సార్. ఓకే చైతన్య. రవి. హాయ్ సార్, యా హాయ్ అండి. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను వాగండి. ఎస్ ప్లీజ్. సో మేక్ షూర్ యూ క్లోజ్ యువర్ పర్సనల్ థింగ్స్. ఓకే. ఎస్ అండి, ఇక్కడ ఐ కెన్ సీ. కనిపిస్తుంది సార్. యా. అక్కడ హాస్పిటల్ అప్లికేషన్ అంతా అయిపోయింది. అయితే ఈ మీరు ఏం కాంటాక్ట్ అనే ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంటిటీని మనం పేషెంట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవాలన్నారు కదా సార్. ఎస్. అయితే ఇప్పుడు నేను పేషెంట్ అనే దానికి ఎప్పుడైతే నేను లుకప్ ఇచ్చానో దాంట్లో ఫుల్ నేమ్ తీసుకోకుండా నేను వేరేది ఇచ్చాను, పేషెంట్ నేమ్ తీసుకోకుండా జీమెయిల్ ని అది డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంది సార్. ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు పేషెంట్ బిల్స్ లోకి వెళ్తే అండి అప్పుడు ఇస్తాను. ఓకే, పేషెంట్ బిల్స్ లోకి వెళ్ళాను, కొడితే ఇక్కడ పేషెంట్స్ లుకప్ లోని ఫుల్ నేమ్ చూపించట్లేదు, పేషెంట్ నేమ్ చూపించట్లేదు, జీమెయిల్ చూపిస్తుంది సార్. ఓకే. సో వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ జీమెయిల్? దట్ ఈస్ యువర్ క్వశ్చన్, ఇస్ డౌట్, ఇస్ ఎస్ సార్. ఓకే. యాక్చువల్ గా సో పేషెంట్ నేమ్ రావాలి కానీ జీమెయిల్ వస్తుంది. నేను యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ డేటా కూడా ఇచ్చాను. yeah, I got it. First name, last name you created as a. So how did you create this record? It's a mandatory field here. మీకు లాస్ట్ నేమ్ అనేది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్. మీరు ఈ రికార్డ్ ఎలా క్రియేట్ చేశారు? ఇది నేను ఫీల్డ్స్ లాస్ట్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ అనేది కాంటాక్ట్ లోనే వచ్చింది ఎగ్జిస్టింగ్ గా, అది యాడ్ చేశాను ఫార్మ్ లో. ఓకే. మీకు అది కూడా యాడ్ చేస్తాను. Okay, it's okay. So the thing is, you have to understand. Do you know the primary field, right? In the CRM, Yes, sir, primary yes, sir. field. So primary field, it is recommended to always use it. If you're not using, here it is showing as new patient. Title, what it is showing? New patient. New patient means you're not using the primary field. ప్రైమరీ ఫీల్డ్ అనేది Okay. యూజ్ చేయకపోతే న్యూ పేషెంట్ అని చూపిస్తుంది. మనకి ఇక్కడ ప్రైమరీ ఫీల్డ్ వచ్చేసి ఫుల్ నేమ్. ఫుల్ నేమ్ మీరు ఇక్కడ యాడ్ చేశారంటే ఇక్కడ డేటా ఇవ్వాలి. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద డేటా లైక్ దెన్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ హియర్. మీకు ఇక్కడ అప్డేట్ అవుతుంది. యా, ఇట్స్ అప్డేటెడ్, రైట్? Yes, sir. Yeah, yes, sir. Then if you go down and create a patient bills, డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్. సో ఇది మీరు సెక్షన్ డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ అని ఇచ్చారు, బట్ ఎంటిటీ అనేది పేషెంట్ బిల్స్ ఎంటిటీ యాడ్ చేశారు. అది ఒకసారి చూసుకోండి. అపాయింట్మెంట్ Okay, sir. ఎంటిటీ యాడ్ చేయాలి కదా ఇక్కడ. Yes, sir. చూస్తాను. సో పేషెంట్ బిల్ ఇప్పుడు చూపిస్తుందా నేమ్? Yes, sir. చూపిస్తుంది సార్. సో యు ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద ప్రైమరీ ఫీల్డ్. సో ప్రైమరీ ఫీల్డ్ యూజ్ చేస్తే నాకు నేమ్ ప్లస్ ఈమెయిల్ రెండు చూపిస్తాయి ఇలా. సో యు Okay, ఆర్ sir. నాట్ ప్రొవైడింగ్ ద డేటా ఫర్ దట్. దట్స్ ద రీజన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ షోయింగ్. యాక్చువల్ గా ఫామ్ లో ఫుల్ నేమ్ అనేది దీనికి ప్రైమరీ ఫీల్డ్ కింద ఉంది. నేను ఫామ్ లో ఫుల్ నేమ్ పెడితే ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ అని చూపిస్తుంది. యా కరెక్ట్, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే సార్, అయితే ఆ రెండు యాడ్ చేయాలి. డేటా అనేది ఇవ్వాలి. ఓకే. ఓకే. యా. అండ్ ఇంకో డౌట్ వచ్చి మీకు ఇస్తున్నాను సార్. పవర్ బిల్ లో పేమెంట్ స్టేటస్ నేను ఇచ్చాను. పేమెంట్ స్టేటస్ ఓకే, మీకు అది కూడా యాక్సెస్ ఇస్తాను ఆన్సర్.
సొల్యూషన్కి వెళ్ళండి సార్. మీరు సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు. అవును సార్, నేను అది సెలెక్ట్ చేయలేదు. మీరు ముట్టుకోకండి, నేను ఇస్తాను. ఓకే. ఓకే. ఎస్ సార్. ఒకసారి మీరు పవర్ బిల్ బిజినెస్ రూల్ లోకి వెళ్ళండి సార్. నేను లాక్ది ఉంటుంది, లాక్ది బిజినెస్ రూల్ రాశాను. మీ డౌట్ పేమెంట్ ఏంటి? స్టేటస్ పేమెంట్ స్టేటస్ లాక్ది ఉంటుంది. అంటే పేమెంట్ స్టేటస్ లో డేటా ఏమి లేకపోతే క్రియేటెడ్ లేకపోతే పేమెంట్ స్టేటస్ అనేది లాక్ అయి ఉండాలి కదా సార్. అవును. ఆ, అవును. అదే సార్. ఎస్ సార్. నేను సో చేశాను కానీ అది వర్కౌట్ లేదు. సో క్రియేటెడ్ ఆన్ ఫీల్డ్ డిడ్ యూ యాడ్ ఇట్ ఆన్ ద ఫామ్ లో యాడ్ చేశారా క్రియేటెడ్ ఆన్ ఫీల్డ్? ఎస్ సార్. ఇట్స్ అవైలబుల్ ఇస్ క్రియేటెడ్ ఆన్ ఒకసారి చెక్ చేస్తాను సార్. మీరు చెక్ చేయండి మీ దాంట్లో ఉంటే. కెన్ యూ ప్లీజ్ చెక్? యూ టేక్ ద కంట్రోల్. ఓకే. సో యూ ట్రై టు షేర్ యువర్ ఫుల్ స్క్రీన్. ఫుల్ స్క్రీన్ ఎంటైర్ స్క్రీన్. ఎలా షేర్ చేయాలో నాకు తెలీదు. సో మీరు షేర్ బటన్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు పైన ఎంటైర్ స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఎంటైర్ స్క్రీన్ ఉంది అదేనా? ఓకే సార్. అది థ్యాంక్ యూ. సెలెక్ట్ చేసుకో. వచ్చిందా సార్? Yeah, I can see now. So the thing ఓకే is here, let me just control. Created and does not contains data lock and this one. ఫార్ మీద మీరు Yes. అన్నట్టు యాడ్ చేసిన లేదో డౌట్ సార్ నాకు. So e condition is not required. So let's say here you are taking the condition check you are doing, right? What is condition check? Created and does not contains data. Does not contains data పాస్ అయిందంటే ఇది చేస్తున్నారు. ఫెయిల్ అయిందంటే ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ ఇది డేటా ఉన్నట్టే కదా. ఎస్ సార్. సో నో నీడ్ టు చెక్ అగైన్ మాన్యువల్లీ. ఓకే సార్. ఈ చెక్ కండిషన్ అవసరం లేదు. అండ్ ఇక్కడ అది వచ్చేసి మీకు తీసేస్తాను సార్. అది తీసేయండి. ఇక్కడ క్రియేటెడ్ ఆన్ అనేది ఫీల్డ్ లేదు, యాడ్ చేయండి, వర్క్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే సార్. అలాగే మీరు యాప్స్ లోని ఎస్ఎస్సి యాప్కి వెళ్ళండి సార్ ఒకసారి. ఈ యాప్ లోనే. ఎస్ సార్. ఎస్ఎస్సి కింద ఉంటది. అదే సార్. ఓకే. అందులో నేను లాజిక్ అంతా రాశాను కానీ అదే ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు న్యూ మీద నొక్కండి సార్. ఎస్. రిజల్ట్ అండ్ గ్రేడ్ ఆటో పాపులేట్ అవుతుంది కానీ ఇలాగా కిందకి వెళ్ళండి సార్. ఓకే. ఇలాగా సి అనేది ఫెయిల్ అనేది డిఫాల్ట్ గా వస్తుంది. అది నేను రాకుండా ఉండడానికి చేశాను కానీ వర్కౌట్ లేనట్టు సార్. దీనికి కూడా నేను క్రియేటెడ్ అని వాడినట్టున్నాను. సార్ అది ఈవెన్ కూడా ఇఫ్ చెక్ ఇట్ చేయండి. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. టోటల్ మార్క్ మీకు అది డిఫాల్ట్గా వచ్చినా సరే నో ప్రాబ్లం. వై? బికాస్ వితౌట్ ఎంటరింగ్ డేటా రికార్డ్ కెనాట్ బి క్రియేటెడ్. రికార్డ్ క్రియేట్ చేయలేరు కదా, ఇవన్నీ మ్యాండేటరీ కదా. సో Yes, sir. బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా ఇట్ విల్ ఆటో క్యాలిక్యులేట్, ఇట్ విల్ చేంజ్. It's calculating properly, then well and good, that is Yes. fine. So your business rule, let me just check. Yes, sir. This one, right? This one is అదేంటి సార్? క్రియేటెడ్ ఆన్ డస్ నాట్ కంటైన్. ఎస్ సార్, ఇదే సార్. data ఇదే నేను చేశాను. created and does not క్రియేటెడ్ ఆన్ contain. డస్ నాట్ లేకపోతే నేను హైడ్ గ్రేడ్ అండ్ హైడ్ రిజల్ట్ అని ఇచ్చాను. You add the created on field, then it will work. Is the created on field is ఓహో, added, you add it, it దీనికి will కూడా. work. Yeah. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే సార్, నేను ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ నోట్ చేసుకుంటున్నాను. దానికి వచ్చి ఏంటంటే doubts. ఓకే. Doubts you have to maintain in your sheet actually. నాకు ఎస్ ఒకసారి సార్, నేను కంట్రోల్, దీంట్లోనే రాస్తున్నాను. బట్ మీకు ఒక షీట్ ఉంది కదా. ఓకే, ఇక్కడ మెయింటైన్ చేయొచ్చు, బట్ యూ హ్యావ్ ద సపరేట్ షీట్ యాజ్ వెల్. మీరు రివ్యూ షీట్ చెక్ చేస్తున్నారా? ఒకసారి నాకు కంట్రోల్ ఇవ్వండి, వదిలేసేయండి. సారీ, ఓకే సార్. చెకింగ్ యువర్ రివ్యూ షీట్. ఇక్కడే ఉంది సార్, చూడండి సార్. బ్యాచ్ 10 ట్రాకింగ్ అని ఉంది, ఓపెన్ చేసి ఉంది ఆల్రెడీ. బ్యాచ్ 10 ట్రాకింగ్ కాదు.
You will have the separate review sheet. What is your surname? ముక్కరాల రవికిరణ్ సార్, ముక్కరాల రవికిరణ్, UKKARA. So have you never opened your review sheet, is it? రివ్యూ షీట్ మీరు ఓపెన్ చేయలేదు ఒకసారి కూడా? సార్ ఒకసారి యూటిలిటీకి చూడండి సార్, నేను సేవ్ చేసుకున్నట్టు గుర్తు నాకు. యూటిలిటీలోకి వెళ్ళండి, సెల్ఫ్ రివ్యూ షీట్ అని అది సార్, అది కదా సైట్, దిస్ వన్, నాట్ దిస్ వన్. ఇట్స్ ఓకే, బ్యాచ్ ఫైన్. ట్రాకింగ్ లో కూడా ఉండదు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. మీకు అది లింక్ పంపిస్తాను మీకు సెపరేట్గా. లెట్ మీ జస్ట్ యూ స్టే హియర్, ఐ విల్ సెండ్ ఇన్ ద చాట్ రైట్ నౌ. నేను చాట్లో పంపిస్తాను ఒక్కసారి.